Mombasa, where Coast Regional Coordinator Nelson Marwa is currently holding a press conference touching on matters of security reshufflement. Remember, we had the security detail of two Coast governors, Ali Hassan Joho and Amason Kingi, withdrawn earlier last week. President Uhuru Kenyatta from his office there saying that this was a matter entirely of the security docket in Mombasa. Let's head live there and listen in to what's being said. I've been asked to reorganize, to review security strategies in their respective counties and address shortfalls in readiness to address the challenges ahead of us. So some of these reorganizations included reviewing security strengths attached to VIPs. And I want media to get me right. Reviewing security strengths, personnel attached to VIPs, government installations, you see, to see where there is shortfalls, where we can revise upwards, where we can revise downwards as a government. And the county securities are complete with the process. You realize that it has affected our governors, the 6 governors, not just one governor. This reorganization has affected the 6 governors. And as per the policy, each governor is supposed to have 5 security personnel. 5. 1 orderly, 2 in the day, 2 night. Virata reorganize wao hiyo ni shauri yake. And this is standard. If you go to Murang'a, that is the standard. If you go to Migori, if you go to Kisumu, if you go to Garissa, so it's not exceptional. And it should not take a lot of our time arguing in the streets. I'm shocked. Why is the sideshows? It is a standard policy, folks. Why are we engaging ourselves on this? Okay. And that is done. This review has been done. It's complete. It's confirmed. And the governor, Joe, has 5, confirmed 5, Kingi 5, but not more than 5. See? Mvuria 5, Taita 5, Tana River, Lamu, hivyo hivyo. Hii hot air inatoka na wapi? Hii hot air inachukua muda mwingi, wananchi wamekosa kufanya kazi. Where is this hot air coming from? Like Kenyans, let's be very honest with ourselves. Let's not build despots. Let's not build dictators by kuwapigia makofi. Hapana. All people are equal. Kenya iko na sheria moja na nataka hiyo iwe emphasized. Hakuna sheria mbili nchi hii. Hii nchi iko na sheria moja. Na kila mtu ni lazima afuate hii sheria. Si kwamba Marwa ako na sheria yake, Governor Tana River ako na sheria yake, Governor Kidero ako na sheria yake. Hakuna. We have one supreme law that governs this country, and it must be abided by, no matter who you are. And this is the position the government takes. So easy press conferences nyingi, you are wasting your time out there. And we are confirming decisions taken by the county, respective county security committees. Some of them are here. And you can't negate that. Na sio governors tu wamekuwa affected. Hebu fanya uchunguzi wenu. All senior VIPs in the region, security has been withdrawn. All of them. Hebu muulize, mtaambiwa.
Wote, they are here, security officers are here. And we are not going to tell you imechukuliwa kutoka kwa nani. Hiyo, that is our affair. Lakini fanya uchunguzi wako utajua. What is so special with Joho na governor ya Mombasa? What is so special about it? Hata wakati security imechukuliwa kwa waziri, kwa nyumba ya waziri ni Mombasa. We have even withdrawn security from ministers' houses in Mombasa. Kilifi, Diani. What is so special about Mombasa? Kwa nini mnadanganywa? So the reorganization is general, it's not targeting. You saw even the brief of your Inspector General. It's accepted that this is the standard procedure upon which the VIPs, any government leader will be treated. You can't afford, my brother, to have two uniformed laws in the same country. You will be running a banana country, republic. One law, and that law must be abided by and respected by all the citizens of that country. Then it becomes a country, a democratic country, where laws are made, the same laws are abided by. And I've seen you media, musiongeze chumvi. You are educated. Why are you trying to create, like hii mutaenda museme Marwa versus Joho, ili muuze magazeti yenu? It's nonsense. Marwa versus Joho. That's what you are going to write there. Breaking news. You can't. Let's move away from mediocrism, reporting like a mediocre, to professional. The content. What is the content we are addressing here? The content is standardization of security to afford security for common man. That is what we are addressing here, not Marwa Joho. If we are doing a thesis, you write Marwa Joho, you will get a big zero. So it's never that. It's not two people contesting on that. And it must be made clear, na security officers wameambiwa they must stick to that. Komanda yoyote akipatikana ameongeza askari zaidi ya 5, atabeba mzigo wake mwenyewe. Hiyo ni shauri yao. So naamini hiyo imeeleweka tu. Media, please, for heaven's sake, muandike story ambayo inaweka Wakenya pamoja. Tusiandike stories ambazo zina divide Kenyans. As I'm saying, we are moving towards campaigns. If you continue writing like that, the way you are doing, we are going to hold you responsible. Weka Kenyans together by writing stuff that unite citizens of this country. Ninaamini nimeeleweka on that point. Commanders wote wamepewa instructions. That is the standard procedure, SOPs, that must be followed. Hii si issue ya waziri Nkaiseri, eti Nkaiseri must go. Aende wapi? Is the minister in the government. This is a regional issue. Ask Marwa, ask commander, ask county commissioner, ask police commissioner. Achana na Nkaiseri. Hai? Wajua mimi nawaambianga ukweli, and this is the naked truth. This is the naked truth. Tuliona there is a lot of confusion there. Mnapiga simu kila mahali. Hapana, because you are colleagues, tunasaidiana kazi, tuwaite, let's make it clear here. That is in terms of reorganization. Ebu muulize hawa ma PSS wote, ma ministers wote, Diani, Mombasa yote, Kilifi, Malindi, all of them wameenda.
Kama mtu ako na shida atasema, lakini as we stand now, commanders are here. Connected to this, we would like also to address the issue of illicit gangs. Illicit gangs, zile bunduki mumeweka kwa mifuko. Illegal people holding illegal illicit gangs nyingi tu, si ndio? Serikali imeanza kufanya kazi and mutaona all people holding illicit gang in the region, musarende pole pole. Just return them, because the government will come for these gangs, whether you like it or not. Na operation imeanza, na haikuanza jana. Hata wale walipigana kwa baa huko, sijui ilikuwa wapi huko. Ilikuwa wapi Achokile? Nyali. So gang zote zimeenda. The case is in court. Mutaona watu wakiwa arrested. Macharia is here, the PCIO. All gangs which were involved in that pro ziko kwa mikono ya serikali. You are not a demigod. Unaenda unanunua bunduki msituni, unakuja kutisha watu kwa baa. Hiyo bunduki kwanza serikali inataka ijue ulinunua wapi, na hiyo pesa ulinunulia ulitoa ipi, nani alikupatia hiyo pesa. Objective ya hiyo bunduki ni nini? Ni kutisha wananchi, sio? Even those who are properly, legally licensed to carry these firearms, they must use them properly. Ama hiyo sio sheria iko hivi. Sheria iko hivi. Ama Marwa ndiye anatunga sheria Mombasa. Hizo sheria hazitungwi na mimi. Zinaandikwa na wananchi kupitia representatives wao. That's how the public participates in law making in the country. So if you have been given a gun officially, uko nayo, itumie vizuri. Because the government is on the lookout. There is mobbing imeanza, na wale wako nazo, we have a list. Now we are coming for it. Na operation imeanza 2 weeks ago. Hatutawaambia ni ngapi tumekusanya, but at the end of the exercise, tutakuja hata tuziweke zote kwa meza hapa. We are very open. Tuambie hii tulitoa kwa fulani. Me, I don't care. I will name you. Kwani wewe ndiye nani? Tutaziweka hapa kwa meza na tutakutaja. We can't go to an election with the gangs. Kila mjinga amebeba bunduki, ameweka kwa pacha mbili, right left, halafu kwa socks ameficha zingine huko. Kwani umeiba nini hii mpaka ujiprotect kiwango hiki? What is it that you have done to the extent that you must protect yourself? Level hiyo. Na commanders, that's why the deputy county commissioners mko hapa. Mutoke kwa viti. I want you out there, folks. Tokeni kwa viti, muende nje. Ukisikia bunduki mahali, go there with your security committee usiku, shika huyu mtu, pata bunduki. Ni mambo tunakaa kwa viti, telephone calls, we are not doing that way. Hapana, from now henceforth, we must go for these gangs, whether they like it or not. Kama Nyali zimejaa wapi Nyali? Yeah. Hiyo ni deni ya bunduki illegal. Ziokotwe zote. Nyali is worse. Actually, Nyali is leading in the if not in the country. Why Nyali? Are they protecting heroin, cocaine? Kwani bunduki ni za nini? Si ni kuprotect heroin na cocaine. Kama wewe you are an innocent Kenyan, hujawahi iba,
hujawahi rusha mwenzako, will you be worried? If you're not dealing in drug, let me ask you folks, wewe hujawahi kudeal in drug, hujawahi rusha mwenzako, hujawahi iba hata sadaka kanisani, wasiwasi yako itakuwa wapi? Mimi nawauliza, where would be your worry? Hi, where would be your worry? If you see somebody carrying 2 guns, this is a dangerous international criminal, and he must be dealing in drug. Why? Why all these guns? Na hii Nairobi ina license, family moja wanakuwa, kila mtu anakuwa na bunduki. Hii ni maneno gani? Ni nani huyu Nairobi anafanya hivi? One family, the entire person yako na bunduki. Si waitwe barak fulani, wapewe jina barak. Na mtaona kazi, mkiona nimewaita hivi, the first thing in the morning, hata tujaingia ofisini, mjue kazi imeanza. Haya. And we collect anybody who wants to challenge me should do so. Hata aende ICC ani challenge. I will shock you guys. I will shock you. Because siongei tu. You have never seen me in the bar drinking. And you will never see me there. So I'm very sober, 24/7. Hai. And wananchi ndio wananiletea information. Wananchi wenyewe kwa ofisi. Ingine naenda huko wananiambia, Maru, unajua huyu ako na bunduki. Mwananchi tu. Na siwezi kukuambia ni mwananchi gani, because I have to protect identity yake. We must go to, you wait guys. We are going to this election when there is law and order in the region. Whether you like it or not. Si kama vile mulifanya Mpeketoni mkaua watu, mkasilota askari hapa Changamwe, ili musike watu watoroke, muibe kura. The government is absolutely alert. And every individual is being monitored on a 24/7 basis. So crackdown on drug is on, and all drug barons. Kuna mama alishikwa. Tulishika mama moja hapa last week airport. Amefanyiwa mipango na hawa majamaa wako na mabunduki mengi tu. Amefanyiwa mpango, ametoka, amekuja. Hata hoteli vile lilipwa hajui. Yeye aliambiwa enda hoteli fulani, ingia, lala. Hiyo bili ya chakula, kama wewe ni mulevi, acha hiyo bili hapo, tutalipa. Hawa ni mabarons. Kisha wakamshonea heroin kwa briefcase. Mama maskini labda anajua hajui. Ndani in the linens of the 10 kg. Just imagine, heroin 10 kg. Sasa na ameamka, ameambiwa tutakupatia protection mpaka Amsterdam. Na hawa mabarons tu. Alipita airport ya Moi. Unafikiri serikali inalala? Aliambiwa, mami, shikamo, tunaomba, tunaweza kunywa chai kidogo hapa tuongee. Akafikiri ni chai anapewa anywe. She was already arrested. She is the guest of the government with 10 kg heroin. Na hao ni hao mabaroni tu, hawa wa mabunduki hawa. Halafu ndio mnapigia makofi 24/7. Makofi ya kitu gani? So drug, the government is on that, and it is a big agenda. We want to see returns on that. Na wale tunashika wawe ni barons, si wale wanakula. Let's target the barons, the suppliers, the brokers, the suppliers, the barons. Si usiende kushika wale ma-addicts. Tunafanya kazi gani unafanya? Even a madman anaweza arrest the addicts because they are confused. Na kuna tabia sasa, as we move now to the campaigns,
drug imeanza kuongezeka, ili tutumie hii drug kufeed vijana wawe confused, wawe easy play to use, to disrupt, to cause chaos during rallies. Mumeona ile ya Bamburi. How come vijana wa addicts, na wauliza media, how come vijana wa addicts, drug addicts, walibebwa, nani aliwapa pesa, wakaenda kushautia viongozi fulani huko? Wale vijana walitolewa wapi? Madawa ya kulevya. Wewe wazimu anakupigia makofi and you think you are popular, si ndio? Mimi nauliza nyinyi, where were those youths from? Addicts wanabebwa kwenda kudisrupt rally ya His Excellency the President. Mliwatoa wapi? Media mnajua. You tell Kenyans. You know we have another forum, we are SGR, so I will be very brief so that we don't eat into that. Another issue that we need to clarify ni issue ya county inspectorate na National Police Service. The relationship must be harmonious. We are demanding that, we are not requesting that. The relationship, the working relationship should be cordial. Sio ile ya kucompete. Muna compete, muna over what? Over bribes kwa barabara ama over what? We should compete to give efficient and a decent service delivery to the public. That should be the aim. The competition should be based on efficient, decent service delivery to members of the public. That should be the basis of competition. Lakini si compete ni nani ata control barabara fulani because matrera inatoka inapitia hapo. So you only see traffic commanders wana regulate traffic. You don't see county inspectorate. Si kwamba hawako, they are there. Lakini wamekaa chini, wameelewana traffic commander. You sit down with these fellows. Yes. Hata waonyeshe vile ya kufanya mambo fulani because they are not properly inducted. You may blame them, lakini maybe hawajatrainiwa. Lakini huu mvutano wa kijinga naona hapa for the last one day. Hatutaki kuona. Alafu media munaenda munasema Mombasa in stand still kwa sababu inspectorate wameenda kura biriani. Shauri yao. They can as well withdraw waende kuchunga mbuzi. Kwa sababu you can't afford to give a legitimate government demands and conditions. Wewe ni nani? Hii nchi ilipata uhuru mwaka gani? Wao ndio wamekuwa kiregulate nini traffic kwa mabarabara. They should pack up and go. Hai? Eti wanaenda kukaa mikutano huko, wanapatia serikali terms. Terms kitu gani? Si mutoke mwende. And the government will move and perform efficiently. So kana hawa watu wako. Enda huko msikae kwa hizi ofisi zangu. Mwende huko msituni huko mkae muelewane. Now what we want to see is efficient service. Whether they are there or not, there should be efficient flow of traffic kwa barabara zote. Even minus them. Traffic is even moving better even yesterday without them. Si waende kabisa? Kwani walitoka wapi? Hatukuwaita. Marwa aliwaita. Ama traffic commander. Si walijileta. They must fit into the policy ya serikali. Wajua sometimes mnafanya maneno ingine inakuwa inaleta balaa kama hii sasa. Ndio inaita ile kitu inaleta balaa. Unashinda what is it? Naambia wao wasiharase. Wananchi huko nje wanasema afadhali raia ashikwe na regular police kuliko na kanjo. Why? Can you hold a meeting with Nahidi Musa? Mr. Kida.
hold the meeting with Nahidi Musa. Hii harassment inspectorate wanapatia wananchi ni ya nini? Wananchi wanasema afadhali mwananchi ashikwe na AP ama regular kuliko kanjo. Utaona mwananchi anashikwa, mama hiyo buibui imeinuliwa, anatupwa kwa gari kama gunia la viazi, aenda awekwe kwa kona, atoe maneno ndiye aachiliwe. And they are the first to shout at the topest of their voice about a police officer. Na zile kangaroo court wameweka huko inspectorate ni za nini? Are you aware, traffic commander? Does the law allow them to have a court? We want to know. Kenyans want to know. If you are not aware. Wanashika watu, wanaenda wanaweka, wanadetain wao, wanawapiga. Hebu uliza Sheikh Khalifa, wale vijana walishikwa wakaenda wakapigwa huko. Are you aware? Ama mumekuwa pocketed? If you are aware, what have you done? Yani raia anashikwa, anaenda anapigwa huko, anaambiwa usiongee na serikali iko. Nitakupatia majina yao vijana. Yeah. So a good working relationship is required between the county and si competition ile tunaona huko. Hiyo haina maana. Now I will want media, muask Kenyans. We want this to be clarified before to end the campaigns, because it's very important. How many are they? How county inspectorate? Ferdinand, how many are they? Do anybody know their number? Mwajua nyinyi mnaongea vitu ambavyo mnaongea tu. Nawaona tu mnaongea tu loosely. Hawa watu ni wangapi? This is a security question. Ni wangapi? Why is it that of late there is an excessive overemployment ya inspectorate kwa barabara zote mpaka vichorochoroni? What's the agenda? Is the agenda traffic marshalling? I don't care. My care is about Kenyans, safety of Kenyans. What is their qualifications? Have they been properly inducted on traffic matters? Have they been properly inducted on traffic matters, traffic commander? You seek to understand that with them. Why are a majority of them not in nominal roles? Majority of hao watu munaona wengi hata muwaoni kwa sababu they are not in inspectorate uniforms. Wanafanya job gani? Ni nini wanafanya? If they are genuine, they should be nominal roles. Mtu akitaka kujua ni wangapi anaona register, but you can't get that information. Why? What is going on? Why are a majority of them being paid cash? Halafu ndio mnapigia makofi. Makofi ya kitu gani? Kwa nini mnawalipa cash? Wengi of them. Why? What are you trying to avoid? Why has the county employed ex-military officers in the county? Why? Kwa nini ma-ex wameajiriwa kwa county as inspectorate? What is the agenda? What is the overall agenda? What is the overall agenda? Why? Wameajiriwa kutoka, wewe ulikuwa JSU, ulikuwa wapi, ukafutwa kazi, umeajiriwaje hapa? And why are you not in the nominal role?
And why are these X not in uniform? Huwezi uone huyu ni inspectorate. And why majority of them wako kwa maofisi ya wakubwa? And mnafikiri serikali imelala tu imejiwekea blanketi, sio? I think you are cheated. Serikali imejiwekea blanket alafu quilt. Dube, ile quilt, unajua quilt fetna. Wakati wa winter mnajiwekea blanket na quilt ama sleeping bag. So serikali imeingia sleeping bag, si ndio? So the Kenyans want answers. The security apparatus want answers on this. Mkiwaona sasa wakishout, mnajua ni nini. Mkiwaona wamejaa huko, wameshout, you can now know. And the government wants answers on this. Immediately. So kama umeajiriwa we ni X, umepewa task fulani kufanya wakati wa hii campaigns, ujue serikali iko na wewe. Afadhali utoke mapema. Move out. Sasa we unaingia kwa gari, you are not in uniform. We ndi unawekewa hayo mabunduki kwa socks ingine kwa kiuno. Kiuno unawekewa 2 kwa socks 2 because we ni X, si ndio? So you think the government is not aware? And you go to the street to demand that Nani aliwaambia hivyo? So county commissioners, deputy county commissioners, wote kwa region. Na this applies to all counties. Kilifi, hata Kilifi kuna wengine wameajiriwa huko. But the notorious ni Mombasa. So wananchi wanataka kujua ni nini inaendelea. So with this confusion, you are demanding you must be on the road, you must be everywhere, you take over. Why do you want to take over the entire Mombasa with this confusion in yourselves? What is the major agenda? The agenda is not traffic marshalling. The agenda is greater than traffic marshalling, and the government is aware. And we urge youths in the region, vijana wote kwa region, wasitumike vibaya wakati huu tunaenda kwa campaigns na uchaguzi. Politicians, aspirants watataka kuwatumia vibaya sana. Watawapatia chang'aa, watawapatia madawa ya kulevya, watatumika and they will be in problems. And these leaders will be nowhere. So we are urging that youths should not accept to be used because they will crash with the law. And when they crash with the law, then they will have issues. So we want to request wale viongozi wanataka kutumia vijana. Kama kule Waizi Mikindani, kule Njoroge, kuna ma-MCAs walienda huko, waliswagana vibaya sana. Are you aware? Ma-MCAs, tena walitumia vijana. Na wote ni ma-ODM. Kina Hatimi, sijui nani, Rambo, waliswagana. It is even in social media. They should be arrested. Hata akiwa nani. Hatimi aelezea alienda kutafuta nini huko na hiyo group ya magangs. These people must know there is law and order. They must keep law and order. Kuna mtu anaitwa Rambo Kinyali, Mumaku huyu Rambo, captain, you see, brigadier. These are militias wanatumika. Captain, Rambo, sijui nani, hawa ni mamilitia. Washikwa wahojiwe. What is going on?